We can sing along. Давайте подпевать. Chili-bidi-bim-bom, chili-bidi-bim-bom, chili-bidi-bim-bom-bom. Chili-bidi-bim-bom, chili-bidi-bim-bom. Поехали! So hello, welcome everyone. We are just about to start our beautiful summit, our beautiful meeting together with fantastic Yiddish singers all over the world. Join us starting in 2 minutes. You're doing okay. Итак, присоединяйтесь к нам, so join us, join us, join us. We're about to start a wonderful gathering. It'll be wonderful, I am absolutely convinced, of wonderful Yiddish singers all over the world. And this was Arkady Gendler, one of our fantastic inspirational people, with his song Sing Teuf Yiddish. So we're now live on Facebook. We will be speaking both Russian and English. Thank you everyone who made it to this meeting here in our team on Zoom. Всем привет, дорогие. Efim, we still have 1 more minute. У нас еще 1 минутка есть. Well, we can wait this minute. We can wait a little. We can wait a little, and oh, Joshua Valetsky is coming in. Oh, you people are still joining us. Yes, Andrea is trying to join us. So, and one more time, this will be the opening event of a bigger project, which will be online on Facebook on Wednesdays and Sundays, Wednesday and Sunday, until the lockdown stops. And I think we'll still carry on from there because there are so many wonderful Yiddish singers. And they keep coming. We will plan, I guess, for another year ahead. So thank you very much for joining us. And now it's exactly 5 o'clock here in Brighton, and in London, Efim, it's 7 o'clock where you are. Hello and welcome. This is our official starting of Yiddish Song Forverts Forum. Thank you. Добро пожаловать на наш замечательный форум. Вы сейчас, наверное, видите, у нас картинка, наверное, немножко другая, но вы видите замечательные лица наших исполнителей, которые согласились сегодня прийти и спеть. Это удивительно, и вы сегодня услышите это, и мы прорвемся к вам через стекло зума, через расстояние, и вирус нам не помеха, что самое главное. Слушайте, давайте начнем. Давайте начнем. У нас очень мало времени. Ну, то есть let me translate quickly and let's be short, okay? Because I guess our English speakers are puzzled. Fima just said that we're going to go across the Zoom, across distance and time on the glass of our computer. So we're starting. We want to show for this short 1.5 hour all the beauty, all the fantastic singers whom we see one after other. And let's start. Давайте начнем. I think maybe we can go to Canada. I don't know. What about Canada? Do we have anybody from Canada? Maybe Josh Dolgin is here. Because yes, he is there. Josh, hi. He's the first in our list. Josh, hi. Say a few words from Canada. What is the weather there? Weather today, it's beautiful here. It's sunny. It's not too hot, but it's getting hot. Hello, everybody. Wow. Hey. So it's your line. You're lying to start. You are the beginner, lucky beginner. So please, Josh. Well, you know, you asked me to be the first singer, and that's a great honor. And in fact, I was going to sing a song by Arkady Gendler. I was going to sing his Doina because about 20 years ago, I went to
Petersburg. I know I shouldn't talk too much because if everybody talks too much, it's going to be too much talking and we should only just bang it out 2 minutes each. This is not a Goise concert nightmare. We're all among friends. This is amazing. So I was going to sing an Arkady Gendler song, but then I thought, you know what? I'm first, so I can sort of do what I want to do, and it's a great honor. So I'm gonna defer my honor, and we're gonna listen all together because this is kind of an incredible opportunity where we're all able to be together and spend some time listening to each other. And it's really an opportunity, this terrible crisis that's really making all of our lives really existentially very complicated. So I'm just so honored to be part of this and to be part of this world that's such a strong community of incredible creativity and okay, so I thought we would actually we could all sit together and listen to Arkady Gendler sing. So I'm going to play his Shalom Aleichem because it's a nice way to start and to welcome us all together. So here is Arkady Gendler. I hope it'll just work off my computer. The CD didn't work. Shalom Aleichem, Malachim meine, Shalom Aleichem, Malachim feine, Shalom Aleichem, Weib und Kind, Shabbos Kodesh is atzin. Shalom Aleichem, gute Freund, Shabbos Kodesh is doch ein. Shalom Aleichem, seid es Babes. Shalom Aleichem, a good Shabbos, a ganze Woche. Wie nor Allah, läuft du sie daheim mit dem, läuft juckt, dei gestruckt, nor wird, gar keinmal nicht mit, trinken und essen, hat vergessen, zieht von sich heraus die Klei, Schabes freilich, wird am Eile. Knack dem Shalom Aleichem, wie Aslave. Is Shalom Aleichem, Malachim meine, Shalom Aleichem, Malachim feine, Shalom Aleichem, Weib und Kind, Shabbos Kodesh is atzin. Shalom Aleichem, gute Freund, Shabbos Kodesh is doch ein. Shalom Aleichem, seid es Babes. Shalom Aleichem. A good Shabbos. A good Shabbos. Thank you very much. Wait, Fima, подожди, Fima, wait, you're muted, Fima, you're muted. Yeah. I'm here. So thank you for the great presentation. It was amazing. It's from you, it's from our dear Gendler. And now we go to Germany. Сейчас мы идем в Германию, и мы хотим, и want to present our few fantastic singers from Germany. And the first singer will be Sasha Lurje, amazing singer, teacher, and amazing woman. What can I add? Hello, everybody. Hey, Shalom Aleichem. A good Abend, Dobry Вечер. Shalom Aleichem from Berlin. We were told to say something about ourselves, but I think Fima just told everything about me. I'm an amazing woman. And I've been thinking how some of us are lucky because we get to be held up at home with a partner or at least somebody that we can be mad at or not mad at. But a lot of people are single and are trying to date, still online. So I thought this is a little way how people used to not date and find, instead of the apps, have an actual Schatten. So I'm gonna sing you a little folk song, okay? A Schatten zu sein ist a gute Sach.
Es ist von Gott abbrochen. Me verdient sich ein bisschen kuschere Geld. Und me macht nicht kein größer Meloche. Zudem darf man kennen. Von a Schat meg men a lachen. Zusammengeführen die Wend mit die Wend. Und als die mich dann ist, will nicht die Kalle. Mit Torir machen me Schige. Mit Torir a so dem Kopf verdrehen. Sie soll schreien, gewohl, sie soll kliege. Zudem darf man kennen, a Käuse machen. Machen am in die Hand. Von a Schat meg men a lachen. Zusammengeführen die Wend mit die Wend. Otazoi. Шейным Дангель, Саша, спасибо большое. Идем дальше, мы все еще в Германии. Чтобы представить эту певицу, наверное, нужно вспомнить фильм «Кавказская пленница». Когда-то говорили про таких замечательных девушек, но это уже устарело. Комсомолка, спортсменка, красавица. Но я хочу добавить еще прекрасная певица, которая владеет разными стилями еврейской песни, идишской песни, и удивительный человек. И мы представляем сейчас Светлану Kundish. Пожалуйста, Светочка. We're going to introduce the next singer who is, I'm not going to make the reference because this is the reference film I made was from a Soviet film, but she's a beauty, she's a talent, she's wonderful in everything she does. So please welcome Svetlana Kundish, Russia, Israel, Austria, Germany. No, Austria, okay. Shalom Aleichem, good evening. So I'm Sveta Kundish, here is Patrick Farrell, and we play music together. We have many different projects, bands. We explore what is Yiddish song, we explore Chazanut, art songs in different Jewish languages, and so on. But tonight we would like to present one specific project, which is our original songs, our original music. And we're not going to play. We would like to take these 2 seconds to explain what this project is about. So we are looking for poetry in Yiddish from both living and past poets, and Patrick composes, sets them to music. Yeah, it's what we're interested in doing is writing music specifically for ourselves, something that's very personal, something that is not necessarily anything that anybody else is going to be performing. Sometimes people write Yiddish songs so that lots of people will sing them. We write songs for ourselves, specifically for my own personal weird ideas about accordion playing, and specifically for Sveta's wonderful voice. So what we're trying to do is just do something very, very, very personal. Yes, and so the name of this new project, which Polina and Fima put together and invite all these incredible singers, is called Yiddish Song Forverts. So moving forward for us personally is also going back to the roots of Yiddish song, and also to all these other music styles which influenced us as musicians. And all of this we bring together and we make our music very personal through this. So our moving forward is through going back and bringing the history, the influences into what we do on stage. Mm-hmm. Well, also being trying to be avant-garde, not trying to be, it's just that's who we are. It's like often avant-garde something. I think that this is a long conversation and that we should all talk about it together. How do we approach these things as individual musicians? We'll be playing on next Wednesday, I believe, on the 3rd of June. We've got a new record coming out. There'll be plenty of chances to hear it. It's great to be a part of this. Thank you very much, Polina and Fima. Thanks very much, guys. Thank you very much. Thank you, Sveta and Patrick. Yeah, look, guys, we go further. Look, now I want to present amazing singer from Hamburg, from Germany, Stella Juergensen. I think she will tell a few words about her new project.
and maybe he will perform also something. Hi, dear Stella, are you ready? She is ready. Stella. Stella Juergensen из Германии расскажет вам вкратце о своем новом проекте и представит, может быть, какой-то музыкальный отрывок. Please, where is Stella is here. Can you hear me? Yeah. Okay. Thank you so much, Fima and Polina, for putting that together, for having us, for having me. It's such a great project, and I'm really happy to join you. I came into Yiddish music and into Yiddish because of the Klasmatics. I think it was the album Rhythm and Juice. And German is my mother tongue. So when I deal with Yiddish, I always follow how Yiddish changes German words in order to make them Yiddish. And there is so much creativity, and the way German words are turned into Yiddish, I'm pretty sure Yiddish does that with other languages too, for instance with Russian, but I don't speak any Russian, so I can't tell you. But in German, what Yiddish does to these German words, it's such a pleasure, and I can't describe this. At least you have to have Yiddish on your tongue and in your mouth. And I love the old style, but besides, with my band Stella's Morgenstern, we try to mix into this language as many different music styles as possible, and we go back from the old style. We move back from, we leave the old style in some senses. Our new project is that we set Heinrich Heine to music. Originally, we found in Tel Aviv a book on the street with English translations, and they were so superb that we rediscovered Heinrich Heine, a very important German poet. He was Jewish, he converted. The Christians were pissed because he converted to Christianity and they never accepted him. And the Jews were pissed because he left Judaism and he converted. He was political, he was a very, very good writer. And we have set Heine not only into Yiddish, but also into Turkish, into Greek, into English, into Hebrew, into Spanish, and we are open for more languages. And I'm going to sing you a short verse, and it's in the original language. It said Jahre kommen und gehen, and the translation says it's the title is Jahren kommen und vergehen. Stella, dear, you have 15 seconds. I'm sorry. Oh, Jahren kommen und vergehen, es kommt ein neuer da noch halten. Kein Mal noch vergeht die Liebe, wo sie es in mein Herz behalten. Ich wollt gewollt noch einmal sehen dich, auf die Knie vor dir zu fallen und dir sagen, fahren heut noch, ich lieb euch, ich bin verfallen. Fantastic. Wow, wow, wow. So be ready to listen, Stella, very soon. Songs from her own project. Скоро Stella споет песни своего проекта. And now we go to Munich, North Munich. Our dear singer, Andrea Pancur. Please, Andrea, are you here? Unfortunately, Andrea is not able to join us. She's been trying to join us since we started, and she's not here. So we're going to the next. Well, now same. Our lovest, our beautiful Inge Mandos from Hamburg too. Please, dear Inge, your line, start. Yeah. Inge Mandos из Гамбурга. Слушай, Yes. расскажет. Hello, can you hear me? Okay, because I have the headphones. Good. I'm really so excited and happy to be involved in this beautiful project. And yes, I am the vocalist of the Ensemble Wax, and I have two beautiful musicians, Clemens Katz and Hans Christian Jennecke.
And when I once listened to the original Yiddish voices who have been recorded on wax cylinders, I really spontaneously wanted to sing along with them. And so I decided, yes, to do it and to include the old recordings into our arrangements. And Polina asked, what is our place in the Yiddish world? And I think my place is really small, but I think I can help a little bit with my idea and with our music to keep old Yiddish songs alive. And I think so we do all. And in this beautiful cooperation and together with all the new songs you will create in the future, Yiddish songs will have a glorious future. And I'm really happy to be part of this. And of course, special thanks to Polina and Fima. And I prepared a little verse from a song which was performed by Basia Feiler in 1928. And we really contacted also the relatives of her. And the song talks about a young woman being lost in a foreign country and blaming God for her fate. Ich gehe in die Gassen, a jener allein. Nicht zu verwemmen, wird sie euch reden, noch für dir Gott allein. Ich gehe in die Gassen, jeder schämt sich mit mir. Die Zorn ist meine Größe, soll ich kommen für dir. In a fremder Mediane bin ich verbossen geworden. Für dir, Gott allein, soll ich kommen der Zoll. Thank you very much, Inge. We're moving on to the next. Thank you very much, Inge. Спасибо, Инге. Я надеюсь, что наш зритель не разочаровался в том, что он сегодня пришел и слушает нас. Дальше будет еще больше, подвижнее, интереснее. Многие страны, многие народы, не только евреи. У нас поют разные. Приходите к нам, просто пойте песни на идиш. Для нас национальность не имеет никакого значения. So please stay with us. We're going to have more and more kind of mobile movement forward, and we'll have participants from all over the world. Stay with us. Let's go. Сейчас будет такой своего рода трюк на платформе Zoom. Мы приглашаем на нашу платформу двух замечательных исполнителей. Lorin Sklamberg, это вокалист группы Клизматик, всемирно известный лауреат премии Грэмми, и ваша покорная слуга Полина Шепард, которая сейчас споет с Лорином что-то, что они расскажут. Polina Shepard, fantastic singer, teacher, choir director from Brighton, Great Britain, and Lorin Sklamberg from New York. Please come. Keine weiß es nicht, da viele du allein noch sein dem Tod, was ich bin in Ort der Stadt. Geht die Bänkschaft dort über alle Gassen und alle Bäume stehen grünen mit einem Sod. Keiner weiß es nicht, a viele du allein, als wo ich soll nicht gehen, trug ich mit sich dein Blick. Ja, kam er mit an eingekriegten Spruch, dem Spruch zum Geul, also Noen, und also weit von Glück.
Thank you. По-русски говорят, дыхание сперло. Потрясающе. Спасибо огромное. Знаете, дорогие зрители, мы хотим с вами поделиться тем, чем мы не поделимся никогда ни с кем. Мы, если у вас будет желание, посылайте ваши пожертвования финансовые, вы увидите на нашем сайте адреса, куда вы можете это сделать. Если у вас есть желание и импульс, мы с удовольствием их примем и поделим между всеми участниками нашего проекта. Polina, please translate my... Lorin, did you want to say something, or are we fine? We just... Oh, yeah, sure, Lorin. Polina wrote that song, and it's part of a new thing that we are actually mixing. 150 voices with choirs from the UK that Polina conducts, and the Worker Circle Chorus of Boston, and the two of us singing a few duets, and that was one of them, and Polina composed that to Ruchelkorn's lyrics. Yeah. Thank you very much, Lorin, and thank you. So we're moving on to the next little chapter, but I need to say what Fima just said. Please help us, because nobody is actually giving us any money. So we are collecting donations on our Facebook page. There's a fundraiser, and via this website, the page for dedicated to our project. So let's move on to the next personality. A very, very famous original from United States, but now living in Berlin. Fantastic singer, composer. He's a real настоящий скульптор песни на идиш и на других языках. Удивительный Daniel Kahn. You, Polina, say. We know who he is. Come on, Dan. Where are you? Yeah, Daniel, where are you? Can you hear me? Oh, there you are. Hey. Yes. Okay, quick sound check. How's the voice? Good? Lorin, it's all your thumbs. Amazing voice. The guitar? Great guitar. Good, okay. So I will sing a couple of verses of a Mordechai Gebirtig song that I love, and I translated it into English when I was in Mexico City 100 years ago last fall. This is Der Singer von Neut. Du armer narischer Singer, bist noch in dein Fach nicht geniet. Du kriegst nur in gewirrische Häufen, ze hat dort an Abklang dein Lied. Du kriegst nur in gewirrische Häufen, ze hat dort an Abklang dein Lied. You poor little fool of a singer, you're going about it all wrong, crawling to the courtyards of plenty, seeking an ear for your song, just crawling to courtyards of plenty, seeking an ear for your song. In the houses of wealth and of plenty, your fortune will never be found. You may find a pitiful penny, but your singing will never resound. You may find a pitiful penny, but your singing will never resound. Du willst auf dein Singen mehr winnen und Geld euch verdienen dabei. Geh such sie in Ohren me heifelach, geh sing deine Liedlach für sie. Geh such sie in Ohren me heifelach, geh sing deine Liedlach für sie. You long for a living in music, for greatness and glory and more. Well, sing for the ones who can use it, the lonely, the lowly and poor. Go sing for the ones who could use it, the lonely, the lowly and poor. Thanks very much, Dan. Bravo. Thank you. Я не знаю, как для вас, дорогие зрители и слушатели, но для меня это все на одном дыхании. Я надеюсь, что вы дышите
вместе с нами. Полина, can you translate me? This It's is very fantastic. important. It's like one breath. Fima, I must tell you, we are going really out of time, so we should move quicker. Let's move. Now I want to present the star, звезду Бродвея, настоящую звезду Бродвея, Joan Bortz. Полина, you must translate Here this is in a English. real star from Broadway, Joan Bortz. It's all yours. Take it away. Hi, thanks so much. I am so glad that I'm following Dan Kahn. I'll tell you why. I'm coming to you from an empty apartment in Boston where we're moving our daughter out of her apartment because she graduated from college. But why am I talking about kids? Because I think that kids are the future of Yiddish. We have to teach Yiddish to the next generation. We want to teach Yiddish to our kids so their parents won't understand them. Kids in Yiddish, it really works. A couple of my collaborators from Kids in Yiddish are on this call, so I'm very excited to see them there. Zalman Malotic, who will be next, and Josh Dolgin, and a bunch of other people have collaborated on it. But most important, I want to dedicate this song to Dan's newest little next generation, Leipke. Leipkele, I'm gonna sing for you, Leipke, and this is a song also by Mordechai Gebirtik. And I'm singing a cappella because I have no gear. Leibke, mein Lieber, das wird kein Guts nicht geben. Du bringst mit dein Aktiones mich von Geduld heraus. Du musst dich lernen tanzen, ist schwer bei unser Leben. Nicht das Heim noch mit uns aus. Nicht sich sein, was du bist, auf verbrannte Ziehen ist. Ab und da jetzt wem geht es an. Alle Isten seit der Zeit und auch die gute Leid tanzen Tango und Charleston. Komm, Leibke, tanzen, schäm sich nicht. Ich will dich führen, Schritt bei Schritt. Stell sich mein Lieber, gegenüber und hey zusammen mit mir an. Nimm fest darum, mich Leibke kreuen. Das weiß ich sicher, kennst du schon. Jetzt lass mich schweben, ach sag Leben, wenn's tanzt der Paul, Charleston. Rappa-rappa-rappa. Woo! Actually, let's unmute everyone. Wonderful, wonderful. Okay, sorry, I'm on. Yeah, Fima, back to you, please. Here, I have a special announcement to all of you. Can you please somebody send the Zoom to Andrea because she cannot find it and she cannot come to us. Please do it. It's between the participants. Please Fima, do it. she's trying to get in. I keep admitting her. She's been like in for 100 times. I see. Now, я хочу представить нашего учителя многих из нас, нашего дорогого руководителя театра, Идишского театра Фольксбине, Залмана Млотека. Он много-много лет учит. И вот все, кто из России, из Союза, он для них всех, большинства, настоящий учитель. Polina, I need your translation. So many of us, this next person is a huge figure and the teacher. For me personally, he's one of the reasons, one of very few reasons why I'm in this at all. I don't know if I should thank him or not. And he is the Volksbühne Yiddish Theater music director. And please welcome Zalman Mlotek. Where are you, Zalman? Hello. Thank you. You know, it's such a incredible feeling to see you all. And thank you, Polina and Fima, for putting together this community that we see, and because I saw my mother's picture on the figure, I just thought I would sing a song that she uncovered, one of the songs from her book. The words are by Moshe Leib Halpern and the music Benjamin, and it says like this. Favoje benke chazoi noch dir ozo. Es geht doch nicht auf der Nacht davon. Und nur ich träum von dir, und nur ich träum von dir. Von dir, du Leben mein, du halte mir. Du Umru meine, du Umru meine, du. Wer kann die Schenkheit von Ayam verstehen?
Kenn die Schein von deiner Augen sein. Und nur ich tracht von dir und nur ich träum von dir. Von dir, du Lamm mein, du hatte mir. Ich denke noch euch alle. It's so beautiful to see you. Thank you so much for doing this. Beautiful. Thank you. This is wonderful. Thank you, dear Zaman. Lassen wir gehen weiter. Lassen wir reden ein bisschen auf Yiddish, weil jetzt kommt eine sehr interessante Figur in ein jiddisches Lied. Сейчас на этой сцене в Зуме будет одна из таких ведущих фигур на еврейской сцене. Замечательный этнофольклорист, певец, мультиинструменталист, всеми любимый нами Michael Alpert. Michael Alpert from America, living in Scotland. Woo. Teure Radio-Zuhörer, geht ein Dank euch allen. Ich will sie absingen, ja, zusammen, als ich komme von Kalifornien, von Kaledonien. Ich will absingen ein neues Lied von alten Cheder. Ayid pravet simchis in Ayid trinkt Wein, Ayid wird älter in Ayid schläft ein, Ayid ist groß in Ayid ist klein, to sagt mir, liebe Menschen, wo sie kann nicht sein. Ayid macht Shabbos, sie sich, sie alle, Ayid macht Mishugi, in Ayid macht Geld, Ayid macht mit die Seiten, echt bei guten Zeiten, to macht Shachionus is a ausgelebte Welt. Ayid, 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 veredos Ayid, 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 singt je mit das Lied, singt je alle, wer je keinmal mit, weil wo mir steht und wo mir geht, Ayid bleibt doch Ayid, Ayid tit mit so das ist schon genug. Oh, thank you, Michael. Never genug. Thank you, dear Michael. Thank you. Lassen wir gehen weiter. Let's go further. И снова из Нью-Йорка замечательный композитор, исполнитель, замечательный подвижник песни на идиш, дорогой наш Josh Waletsky. Now Josh Waletsky, fantastic composer and singer and presenter of Yiddish Live. Please, are you here, Josh? Yes, here I am. Hey. I have a visual to present. Over here, you see it's a stained glass form of a paper cut design that that my mother made. Let's see if I can get a better image of it. Oh, there it is. And I'm showing it to you because I was thinking about why do I write Yiddish songs? And I think the reason I'm writing Yiddish songs right now is everybody that's here, because the song I'm going to sing you a little bit of is one that I wrote for last summer. There was a festival in Weimar, and Sasha, sitting over there on my screen, said, you have to write a duet for me and Sveta. And I realized, okay, I'm going to write a song about two people that have a conversation, and it stays in their being like a paper cut stays in the window. And when we look out into the world, that song is there, that conversation is there. And that's why we have to keep writing new songs and singing the old songs in new colors. So that's my speech. And here's a little bit of that song. It's really a duet, so I can only sing a little bit of it. Gut zu reden, zart und hart, wie es wird zwischen Neunte, ich mit dir was auf dem Hart. Die Freuden und die Steine, wie vernimmt man Steine,
das nicht der Gerechte und lange Gott. Unser Schmue so, wie ein Schwue so, in dem Fenster von mein Sein, wie in meine Rehe Winkel wacht, wenn ich guck in Welt herein. Wenn steiner an der Scheuß, was ist klein und was ist groß. Unser Schmue ist so, wie ein Schwue so, in den Fenster von meinem Sein. Unser Schmue ist so, wie ein Schwue so, in den Fenster von meinem Sein. And as I weiter. So that's why I'm writing songs, because all of you lovely, lovely, wonderful people have to keep having these conversations with our Yiddish, Lurje, and creativity going forward. Thank you very much, Josh. Thank you very much. Аплодируйте нам, и зрители, и наши участники. Мы ждем этого. Now, две замечательных певицы из Нидерландов. Мы представляем нашу дорогую Шура Липовский из Амстердама. Шура Липовский, фантастическая певица, учитель, преподаватель, композитор. Шура, bist du zugegräht? Shura? Shura, are you here? Yeah, okay. Yeah. Yes. Please. Dank. Und es hat mich wunderbar, euch alle zu sehen. Polina, vielen Dank. And it's so beautiful to see our community together. It's so special. I'm so happy. Why am I singing Yiddish songs? Yiddish songs for me are a window into the past and a mirror for now and a window into the future. And I see the beautiful faces of writers and I hear their voices and the places of the past. And when I write songs, I write for the future. And that's why I'm going to sing a song that I wrote for children. A children's song that a dove is singing in Eden, and adult people think he's lying, but children, of course, understand. A teiles Lied und Schuschgetanig, wo's Kinder verstehen, zwei Größe erlegen, Rukukuku, Rukukuku, wo's Kinder verstehen, zwei Größe erlegen, Rukukuku, Kukukukuku, wo's Kinder verstehen, ist singen anlegen, Rukukuku, Kukukuku, was Kinder verstehen, ist tackig in Regen. Rei, 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 was Kinder verstehen, ist singen an Liegen. Dank. Thank you. Schönen Dank. Now, unsere Lucette Euchet von Amsterdam. Amazing singer, amazing woman, amazing everything. Hi, Lucette, are you ready? Hello. Hey. Hi. So I was thinking about what to sing. I'm still recovering from coronavirus, and my lungs are still. But when you're sick, you need some comfort. And there's a beautiful song written by Bela, zegt de Gottesman, about comforting yourself when your mother's not anymore there. So I want to sing this song for you. Schlaf ein, ein Mädel, bei dein Weg, dein Mammele, singt ihr ewig Liederlo, bist schon groß, mein Mädele, hast schon nicht kein
Mamele und eine Chalem Liederle Eis gewebt Lilium. Sie ist nicht recht, oh nein, zu bleiben jetzt auf harten Stein. Mit am Neifele gewein, oh na Lulu. Schlaf ein, mein Mädele, bei dein Weg, dein Mangele. Sing mir nicht kein Liedele, Thank you very much. Beautiful. Yes, it's real wow. Wow and wow and wow. Ну, ломер гейм зurück ein bisschen. Давайте немножко назад. Мы приглашаем, we want to invite our Andrea Pancur. She had not connection with Zoom. Now she's here, and please, Andrea, come. Hello. Yeah. Thank you for the invite. Thank you for having me to this extraordinary event in these extraordinary times. Lucette, it was so moving to hear you sing. I'm so glad you're back. And there is one song that has been like, I've been living with it for the whole Corona time. Like I went into isolation in early March. I translated it to German, and I'll do a mix of Yiddish, German, whatever, mishmash song. Fima, I do have to disappoint you. I won't yodel today. I'll do that another time. Please forgive me. Grisba grisei mit Gesang, wenn die Sonne vergeht, spreizt sich unser Leibgesang über weit und breit. Singt alle zusammen, alle, groß und klein, bringt mit Freude und Liebe Licht in unser Haus. Singt alle zusammen, alle, groß und klein, bringt mit Freude und Liebe Licht zu uns herein. Streichte deine warmen Flügel aus mit dem Abendwind. Freud und Licht in unser Haus, wenn die Woche verschwindet. Singt alle zusammen, alle, klein und groß, bringt mit Freude und Liebe Licht in unser Haus. Singt alle zusammen, alle, groß und klein, bringt mit Freude und Liebe Licht zu uns herein. Lass mir eine Sprache sein, Shalom in der Welt, dort in hellem Sonnenschein, dort wo keiner fällt. Singt alle zusammen, alle, groß und klein, bringt mit Freude und Liebe Licht zu uns herein. Singt alle zusammen,
Andrea. Beautiful. Thank you. Дорогие друзья, наши певцы, мы просим вас быть в этом лимите 2 минут. Полина, please translate, because otherwise, иначе мы не закончим сегодня. Мы не против, но все-таки. Fimочka, so let me translate. So we are asking everyone to be within the 2 minutes. It's not just because we don't want to stretch, it's also because I have another meeting, I have to teach, so I'll have to just abandon it. So I need to, just now we are kind of in the middle of our show, I need to remind everyone, ourselves and our viewers on Facebook, that this will be a regular event for a few months, we guess. Wednesdays and Sundays we will present 2 performers, 2 presenters. 2 or maybe more, 2, 3 performers, even 2 more. or 3, maybe we're talking about nights dedicated to certain locations, like I won't say anything else, but please follow us. And there are lots of links and lots of comments on Facebook now. There is how you can give us a donation, and all the other information is there on Facebook. Next, please. Next. Shalom Aleichem, Eretz Yisrael. Was macht ihr? Hi, Marina Yakubovich, are you here? Мариночка Yakubovich, привет, дорогая. No sound. Слышно? Я слышно. Давай, говори. Ну вот я очень рада, что мы все встретились. Я не буду занимать много времени. Я знаю, что идиш — это то, чем мы живем. И я хочу спеть песню, которая про dienst мой. Немножечко веселая песня, народная песня. Мариночка, я скажу слово. Marina just said that Idиш is what we live for, and she's going. Yeah, go on. Давай. Поем? Wie schlecht und wie bitter es ist zu dienen bei einem Mann. Wie schlecht und wie bitter und Tag ist gemein. Es trägt bei die Leben in Herzen klemmen ist. Tut doch lachen und jachen nebech. Jachen bin von Zettelir. Kocht es das Blit in mir, kocht es a ganze Nefer. Mein teure Mamenju soll die Madamenju krieg nach finstern Brach. Oi, Schabes noch ein Schau, noch Kischke mit Zimmering. Und zu mir joine Werfer, mein teure kusch mir und hals mir und kneift von mir Stücke raus. Und ich vergreiß deine sitzen hier sie. Sagt, wird mich nennen und mach nach Hassene. Sagt, wird mich nennen, mein teure Schatz. Tontonat sie Lieder, wie schön zu mit dem Passenen. Und die Madame wird kriegen die Plage. Ja, bin von Kitchenev. Kocht es das Blit in mir, kocht es a ganze Nefer. Mein teure Mamenju soll die Madamenju kriegen a finstern Brach. Fantastic, Marina, amazing. Wow. And now another Israeli fantastic singer, Вера Лозинский. Верочка, ты нас слышишь? Мы тебя приглашаем на сцену. Давай, я уже тут. Давай. Я уже тут, да. Ну, переведете меня, ладно, чтобы я это не ломала. Один из моих самых любимых стилей — это вот такой вот микс идиш молдавско-цыганский, поэтому я сейчас вам спою такой пример. Извини, дорогая. So Vera loves to mix Gypsy and Roma and Yiddish and Moldovan music. So she's going to sing something relevant, I guess. Yeah. I will sing a traditional Romanian Moldavian song with Yiddish words written by my father, poet Michael Felsenbaum. Okay. Heintes hoge bei Zigeuner, kim zu furne Weile Menschen, Gold und Silber, Pferd und Weine, Wellne mir bei Gott euse Benchen, sitzt die Kohle auf den Kischen. Gott just is weiter Morgen, setzt sich zu gedeckten Tischen, trinkt und esst, vergesst von Sorgen,
Sollst nicht weinen, Meidale, ist doch weiß dein Kleidale. Ohne wie der Tropfen nach der Herren, Blitzchen in die Augen Stern. Spielt Glasmurim, spielt Adoine, soll's picket werden sie Sonim. Freude und Weite geht zusammen und behalten sich in Stammen. Thank you very much. Спасибо большое, красота, спасибо. Спасибо. Идем дальше, идем дальше. Да, я вижу, вот мое видео. Есть видео? Да, я вижу. У меня есть announcement. О, давай, go, please. So, you know, things happen every minute. Every minute something new is happening with this project. It's very young. We're just starting. So, I just received the good news that on Wednesday, the opening solo double bill show will be Michael Alpert and Psy Korolenko. Confirmed. Stay with us. Watch us. Same place, same time, Wednesday. Psy Korolenko, Michael Alpert. Yes, great. Полина сказала, что в среду в рамках нашего замечательного форума, я бы сказал, нон-стоп фестиваля, выступит номинант премии Грэмми Psy Korolenko и замечательный один из столпов песни на идиш Майкл Альперт. Приходите, это только начало, то ли еще будет. А сейчас замечательная, прекрасная Рут Левин из Израиля. Пожалуйста, Рутале, ждем тебя. Wait, минуточку. Я тебя включила. Здравствуйте всем. Hello to everyone. It's great to see you. Thank you, Polina and your team. And I will go on in Russian. Я хочу сказать, что я лично начала петь на идиш из чувства противоречия. Просто назло смерти. После того, как папа умер, я начала петь на идиш, чтобы его песни продолжали звучать, а потом я уже репертуар несколько расширился. Ruth, дай переведу. So Ruth just said something quite amazing, that she started to sing Yiddish songs not for, but despite something. She because her father died and she wanted the songs of her father to carry on living, so she carried on singing these songs, and now they are alive, and now she carries on. И недавно как раз я выпустила альбом вместе с замечательным гитаристом Алешей Белоусовым, классическим гитаристом, к 50-летию смерти со дня Ицекамангера. Альбом называется «Идиш». И наш альбом посвящен теме золота в еврейской поэзии. Подожди, Ruth, секунду. Пожалуйста. So Ruth just announced that she just recorded a CD with Irina Belousova, I think Alexei Belousov, a classical guitarist, and it's dedicated to the 10th. Почему посвящено? 50 лет со дня смерти. It's 50 years since the death of Itzhak Manger. That's right. И вообще, и альбом посвящен теме золота в еврейской поэзии, золотой паре, и вообще золоту, символике его. Это мечта о красоте, о любви, о счастье. И, конечно, там есть папины песни. And of course there are her father's songs on that album, and the album is dedicated to gold, all kinds of gold, gold as an attraction, gold as wealth, and gold as the heart's desire. As a beautiful dream, as a dream of love and happiness. But I'm going to sing now another song, not from there. It's a cradle song for grown-ups. Колыбельная для взрослых. This is a song that I grew up with. The words are by Jay Levy and the music by Lebu Levy, my father. Lay dein Kopf auf meine Brust, Bruder soll zu lieben, in der Schaffen allein, leuchtet darf man in der Hoden spielech lech, spielen sie hin. Größer spielen noch mit sie, ewig Rosen spielen.
höre, ich bin da, ich will dich nicht verstoßen, hast schon heim genug gewählt, diese Wasserlösen, ungewohnt und ungefragt, ich will dich nicht verlieren. Wenn dein Wort auf meine Knie ist guter Sohn. Thank you so much. Браво, 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 браво. А мы идем дальше, Полина, мы идем дальше. Итак, постоянный представитель идишской песни в Австрии и через Австрию во всем мире, замечательный певец, аранжировщик, руководитель хора, организатор массы фестивалей, наш дорогой Роман Гримберг. Родился он, кстати, у нас в Молдове, мы этим гордимся. Ромочка, мы тебя ждем. So Roman Grimberg from Austria, he was born in Moldova. Rom, it's all yours. You can say something. Thank you very much. It's a great honor to be here. I came into Yiddish song, I think, even before I was born, because both of my parents were musicians, real klezmer musicians, klezmorim, as we used to say. They used to play and sing on Jewish weddings, and I like to dedicate the song to my parents, who were actually born and saw me in the Städtele bells. Erzähl mir, Alter, heute erzähl mir geschwind, weil ich will wissen, als erzählt. Wie seht us das Stiebale, was hat amol geglanzt, zerbliet noch das Beimale, was ich hab verpflanzt. Hoi, das Stiebel ist alt und verwachsen mit Meuchengruß. Der alte Dach zerfällt und das Fenster ist unaglus. Der Garnik ist grün und zerbeugen die Wand. Die wirst du schon mehr gar nicht erkennt. Ich red von Bells, man steht alle Bells. Man heimale dort, wie ich hab meine kindersche Jahren verbracht. Sind ihr amul gewähnt in Belz, a steht alle kleins. In nur einem Stiebale mit alle kinderlich dort gelacht. In jeden Schabes pflege ich laufen mit alle Jüngerler gleich und sitzen hinter dem grünen Bäumele in Wolfen stehen dallig im Teich. Oi, 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 Belz. Man steht alle Belz. Man einmal dort, wo ich hab meine kindersche Jungen verbracht. Thank you, Fima. Вау, чудесно. Thank you very much. Ну, Lorin gehen weiter. Спасибо, Рома, дорогой, спасибо. Ждем тебя и всех на концертах, как исполнителя в отдельной программе. И сейчас замечательный певец-контрабасист, живущий в Австрии, но родившийся в Америке, наш дорогой Benji Fox Rosen. Hey, Benji, are you here? Hello, I'm here. Hello, ladies and gentlemen. Good evening. Good evening. So I do a lot of different things in my musical life. I'm the conductor of the synagogue choir in Vienna. I compose music. I research things. I do too many things. I'm an okay singer. I'm not a great singer. So I wanted to talk a little bit about a composition that I did, which takes Yiddish texts and puts it together with other Jewish and non-Jewish sources. So the question, David, I'm talking now, so you can be a little quiet, okay?
Thank you. So the question is, I was commissioned to write a piece for Christmas. So what do you do when you're trying to write a piece for Christmas? So of course, the best thing to do is to look for anti-Semitic literature about what Jews do on Christmas. So I'm sure some of you know some of these things, like Jews play cards, Jews don't go to the outhouse, or Jews tell their children not to go to the outhouse. Or so I wrote a composition based on a whole, just a collage of texts that I gathered, some from anti-Semitic, what we call apostate literature. So texts written by Jews who became Christians, and they wrote these little pamphlets to defame Jews with things like this. They are not permitted to study or pray during Christmas. The reason for this is that they believe that on this night, Christ is in terrible anguish, and by refraining from study and by refraining from prayer, he has no respite or rest. But there are also little bits that I found from Morris Rosenfeld, who wrote really anti-Christian poems about Christmas, about linking the sound of the ringing of the Christmas bells to the fear that it would instill in Jewish hearts. But then there's also, of course, the Supreme Court Justice Ilana Kagan, who, when she was asked where she was on December 25th, she thought to herself, you mean on Christmas Eve? Like any good Jew, I was eating Chinese food. So that's sort of it. I wanted to give you a little introduction into that world of Yiddish in conversation with other sources. Love to all of you. Thank you so much, Benji. Thank you, love to you too. И давайте поедем в Россию. Там наши любимые, дорогие исполнители. И наша замечательная Алиночка Ивах сейчас будет в эфире. Алина, ты нас слышишь? Мы тебя ждем. Our dear Alina Ivach. To Russia, and we're going to invite on straight here on the stage Alina Ivach, all the way from Moscow. Hi, Алиночка, привет! Алина, ты себя включи, да. Привет, привет. Ну, я, во-первых, ужасно рада вас всех видеть. Это какая-то фантастика. Я смотрю, блин, прям аж меня штырит от этого. Я не знаю, кто будет переводить. Потому что я, когда увидела Залмана, Майкла, Лориана, это просто, ну, это как будто бы машина времени и обратно. Фима, я не знаю, Поля, Фима, переведете сейчас, да? Потому что я думала, что петь. Но когда я увидела Залмана, я поняла, что ну вот я совсем уйду в прошлое, в машину времени, потому что 1997 год. Я первый раз в Петербурге на Клэсфесте. Залман и Адриана Купер. И они начинают, мы ничего не знаем про идишскую культуру, мы знаем 4 песни. И Адриана Залманом начинает нас учить на вот этой песне. Переведи, и я запою. И я хочу, чтобы все вместе... Alina said quite a lot. I don't know if I actually can connect to it, not just translate it. Alina said that now she was planning something else, but now that she saw all these wonderful people, and specifically Michael, Lorin, Zalman, she kind of jumped into a time machine, and because Zalman is right here, she remembered 1999 when we all got 1997. Oh, 97, I wasn't even there. And she was blank. She had absolutely no idea about this culture. And then Adrian sang and Zalman played, and that changed her life. So she decided to sing that song now because it's her time machine. Go, Galin, давай. Essen sich, trinken sich, wo soll man tun, als es darf sich nicht. Essen sich, schlafen sich, wo soll man tun, als es lehrt sich nicht. Essen sich, trinken sich, soll man tun, als es darf sich nicht. Essen sich, schlafen sich, wo soll man tun, als es lehrt sich nicht. Ay, 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 ay,
Алина, спасибо большое. Рада вас всех видеть. А эту эстафету московскую подхватывает замечательная Маша Якубович. Она живет в Москве сейчас, хотя родилась она в теплом, горячем Ташкенте. Машенька Якубович, пожалуйста, твой выход. Moving on to another presenter from Moscow, Masha Yakubovich. Go, Маш, давай, вперед. Маш? Прошу прощения. Так, есть. Я помню, как Адриана на сцене говорила «Can you imagine from Tashkent?» Adrian used to say, can you imagine from Tashkent is Uzbekistan, if you don't know. Да. Я по плану. Мы с Алиной думаем, видимо, в одном русле, потому что я тоже, когда увидела Залмана, я захотела спеть одну песню, с которой я приехала в 99-м году на Клесфест. Masha, I think great minds feel alike. Masha is like Alina. She just was brought back in time, and she wants to sing a song that she sang in 1999 at the Glassfest. Я вне формата. Я не профессиональный музыкант консерваторский и не фольклорист. So I'm not. She says I'm not within the format of this show. I'm not a classically trained musician. I'm not a folklorist. Скорее, я журналист в музыке с голосом. I'm more like a journalist in music, but with a voice. Поэтому мне очень интересно, что происходит вокруг песни, откуда она взялась. И я об этом рассказываю. Мне кажется, что это моя главная миссия. And so I like to discover where the song came from, everything that goes with the context of the song, and I see my mission in doing that. И вот эта песня, я ее записала в своей семье, а потом была очень долгие розыски оригинала, копий и много-много книг. Марин, давай пой уже, ладно? Хорошо. Elfenheuchenberg und Affen gerinnen groß stehen Teibelech zwei. Sie kuschen sich und halten sich beide beieinander. Was verratet viel Oi, du Forstweg, oi, du Forstweg, wem lässt du mich lieben? Oi, forge nicht, teuer Leben meiner, komm herum, setz dich an nieder. Der Wolle hat sich zugestellt, also haben wir sich gestellt, Tränen in meine Augen. Und hab ich die gesehen, und hab ich mich ergeret. Und in 1 Minute bist du von mir verflogen. Спасибо большое. Thank you very much, Masha. Спасибо огромное. Ну что, еще один представитель, такой яркий, я бы сказал, представитель певческой идишской школы Москвы, Михаил Альтшулер. Миша Альтшулер, пожалуйста, дорогой, тебе музыкальное слово. So here is another representative of the Moscow Yiddish Singing School. And Misha Altshuler, where are you? Let's see you. Мишенька, давай, вперед. Мне очень трудно выбрать какое-то одно любимое направление в идишской песне. Она настолько
разнообразно и многолико, что мне трудно тут остановиться на каком-то одном жанре. Вот, я люблю, так сказать, разнообразие. Но вот один из такого направления идишской песни это песни переводные. То есть изначально написанные на другом языке и переведенные на идиш. В частности, вот в советское время вот очень много было советских песен, переводов советских песен на идиш. Арон Вергелис много к этому приложил руку. Мишенька, Да. я все не запомню. So Misha was saying that he loves lots of different styles of Yiddish music, or Yiddish song, but she likes, for now she just chose something that is translated from another language into Yiddish, and he's going to present as one. Я на правах ведущего хочу обратиться к Мише и ко всем и перевести Полину. Просьба, пожалуйста, удерживаться в регламенте. У нас большие проблемы. Мы уже по старому регламенту должны были закончить. Но мы, конечно, каждому дадим слово. 2 minutes, Мишенька, извини, перебили. Давай дальше, поехали. Неужели я так длинно говорю? Нет, пока еще нет. Пока еще нет, я помню. Ну и раз уж я, так сказать, здесь представляю Россию и Москву, тем более, что из 3 представителей Москвы я единственный, кто в Москве не только живу, но даже родился, то я бы хотел спеть на идиш о своем родном городе. Причем, чем хороши эти переводные песни, когда поешь перед русскоязычной публикой. So he wants to sing about Moscow because he was born in Moscow. Вот, и эти песни хороши тем, что их не надо ни переводить, ни даже представлять. Эти песни все хорошо знают. И вот я пою один куплет. Okay. Der Frühmorgen, hell und farbig, scheint aus auf Kremlwand. Der Wolf zu Fried und Arbeit, das ganze große Rattenland. Über Kopf, a Wind läuft über, Gas wird voll mit Klang und Schein. A gut Morgen, stark mein Lieber, Herz von große Heimland mein. Die Prächtige, die Mächtige, nicht auf und dir kein Freire. Du Heimland mein, du Moskwa mein, die liebste meine teure. Москва моя, таки страна моя, нигде не повторимая, особенно на Forverts. Ты самая любимая. Прекрасно, Миша, прекрасно. Это что-то. Мы запомним Москву именно такой, о которой ты спел. This is how we'll remember Moscow. This is how we think of Moscow. The way you sang it. Thank you, Misha. И мы идем вперед. У нас скоро не останется певцов. Еще есть немножко. Oh wow, we are running out of singers. Oh no, we still have. Но у вас будет возможность послушать каждого отдельно. По 30 или по 45 минут или по 15, но отдельно, дважды в неделю. Приходите. So don't forget that each singer will have a solo slot during this series of shows, Wednesdays and Sundays, the same time as this one. This is 5 o'clock for me in Britain, 7 for Moscow. You'll figure it out. Wednesdays, Sundays. Stay with us. Watch this fantastic spread of talent. Замечательная Элеонор Безумский, представляющая Ива институт в Нью-Йорке и представляющая себя. Ей сейчас слово. Eleanor Bezunski representing herself and Yiva Jewish Music, Yiva Institute. Hi. Hello. Thank you so much, Polina and Fima, for doing this, and it's such an honor to be surrounded by all of you and nurtured and inspired by all of you. And I've had the privilege to work at the YIVO Institute for Jewish Research in the Sound Archive with Lorin Sklamberg, and in the footsteps of Hannah Mlotek and Adrian Cooper and these incredible women who, we have prepared the ground, and more than that, like just transmitted so much to us. So. And I've also had the pleasure to work with the Ruth Rubin collection a lot. Now it's online. We're very happy that people are using it. So I was going to sing a song of spring from the Ruth Rubin collection. Maybe I'll use my volume a little bit.
zu mir, mein Liebste. Komm heraus, komm heraus. Ich bring für dir a gute Besuche bei mein Haus, bei mein Haus. Sprotzen blühen schön die Blumen, ach wie schön, ach wie schön. Komm, schelo mir beide gehen. Von frühmorgen bei der Tirge heben on, frische Kille, stille, windlich heben on. Still zu kuschen die Mesuse von mein Haus. Komm, liebste, komm heraus. Gott's genau, der kommt zu fliehen, oi verstrahl, und es singen mit die Tollen jeder Qual. Als die Frühling ist gekommen, sorgen sie, Karsten blieb seinen weit wie Schnee. Oh, beautiful! Great. Now we are in New York because Eleanor, she is from France but living in New York now, and now we are still in New York, and we are looking for Zhenya Lopatnik, original from Kharkiv, from Ukraine, and now she's in New York. Zhenya, fantastic composer and performer. Zhenya, komm zu uns. Wo bist du? Женечка, ты где? Ты есть? I actually don't see Zhenya Lopatnik. Do we see Zhenya Lopatnik anywhere? If Zhenya is not here, we can continue with the next. Comes back, yeah. With the next performer, and the next performer, следующий исполнитель, номинант премии Грэмми, на минуточку, замечательный автор, композитор, музыковед, музыколог, исследователь песни на идиш и на других языках, Псой Короленко. Россия, Соединенные Штаты этой страны. Psoy, say something about yourself. You're a star. You're a Grammy nominee. You're everything. Can you hear me? Yeah. It's so awesome, so beautiful, so uplifting, so inspiring to be here together with you all. It's so great. It's wow. So leben step forwards. I want to share my humble step forwards. Some kind of a new experience. To me, it's a double premiere. It's premiere at Square, not only a new song, but also a first experience ever to compose your own song to lyrics by a Yiddish poet. It's Zwei Teichen. So this is a premiere-oriented project. So therefore, the Zwei Teichen is a poem written in late 30s by Aaron Kushnirov, the prominent Soviet Yiddish writer, poet, translator, and editor. I know the song from Kolya Borodulin, who leads Yiddish programs on New York Workman Circle and apparently is watching us now. He founded in 9/11 the New York Yiddish magazine, and the song says, "To me, these two rivers are best in the world, but why? Because they have gifted my home with this beautiful name." Auf der Welt wie viel Teichen voran, wie viel mächtige schöne Teichen, nur zwei Teichen, Bira und Bijan, ich will mit keine von sie nicht vergleichen. Nicht der Fahr, nur weil sie sind schön, nicht der Fahr, euch weil mächtig sie stromen, nur der Fahr, weil sie oben mein Heim, also prächtig beschenkt mit einem Namen. Wow. Pashenka, thank you so much. I must stress something. I must mention something. Psoy wrote the song. Паш, когда ты ее написал? The day before yesterday. And this is what the project is about. You see, this is the step forward, exactly the step forward we're looking for. Thank you, Pasha. That's amazing, and that's what we want. And see you on Wednesday. See you on Wednesday or your own concert. You Psoy.
visit Psoy's and Michael's concert on Wednesday, 7 o'clock. I look forward to Yeah, dear Psoy. Yeah. Thank you very much. And now я хочу сейчас представить своего земляка, который родился в маленьком штетле в Молдове, Бессарабии, и сейчас живет в Америке. Потрясающий певец, которого любят везде, во всем мире. Кроме того, он заслуженный артист Молдовы. Зовут его Слава Фарбер. Слава Фарбер, Ким Агер. So, Slava Farber, you can say something about yourself, right? Go! Looking forward. Slavachka, where are you? Slavachka. Oh, yeah. Wait a second. Yes. Let's unmute. Yes. Hooray! Hello. Shalom Aleichem, meine teure Freund. Shalom. A gut Yontef. Ich will sagen, a gut Yontef. Хочу вас поздравить с праздником. Праздник, который подарили нам сегодня два человека. Полина и Фима. Спасибо вам большое за приглашение, потому что вы действительно устроили нам сегодня большой праздник. О, подожди. Для меня это праздник вдвойне, потому что многих я не видел с 2003 года. И для меня огромный праздник видеть эти красивые лица. So this is a very special day for Slava. This is a special day because not only because we are all here today, but also because he hasn't seen some of us since 2003, and that's true. I haven't seen you since then. Fantastic. Go, Slava. Я не буду долго задерживать ваше внимание. Надо петь замечательную старинную песню, которую, наверное, многие знают. Вязой Триндер Кейсер Тей. Рабойсай, хахоме, ну на брек, велах фрейген, ну фрейг. Энфертале auf mein Schale, вязой Триндер Кейсер Тей. Менен та кепеле Zucker, magist daran eis Wasser. Und me mischt. Oi, otazoi, trink der Käser Tee. Raboisei, chachome nu na brek, welach fregen, no freig. En vertalo auf mein Schale, vязой, es der Käser bulbes. Menem ta Fessele Putter. Und steht daran, a rote Soldaten, in der rote Soldaten, mit Armaten, schießen die Bulbes, dem Käser gleichen Mäulereien. Oi, otazoi, es der Käser bulbes. Raboisei, chachome nu na brek, welach fregen, no freig. En vertalo auf mein Schale, vязой, schluf der Käser bei Nacht. Mischitun auf dem Cheder mit Federn, im Literan dem Käser, in zwei Polken Soldaten mit Armaten, steht die ganze Nacht in Schreien. Scha, der Käser schläft. Oi, otazoi, schläft der Käser bei Nacht. Спасибо большое. Ну, просто здорово. Спасибо. Несмотря на вот эти козни технические, Слава невероятен. Polina, translate me, please. Yeah, despite the equipment, I actually like it more like this. Мне так больше нравится. Да, прежде чем мы представим следующего певца, которого, возможно, вы знаете, а возможно, нет, я еще раз напомню, что вы можете свои пожертвования высылать на наш сайт. Мы их разделим пополам. Каждый получит по заслугам. А я надеюсь, что сегодня все мы заслужили одинаковые пожертвования. Спасибо большое. Полина, по-моему, слово тебе.
Fima, I think, so Fima just reminded us of fundraising. You see all these beautiful people performing for us today. We will be splitting whatever we can get from our wonderful supporters on Facebook and on our website between these people. So give us your groschen, give us your rubles. We will take it all and split between all of us. And also each performer will have their own fundraiser on the day of their event, so you'll be able to pay them directly. So please stay with us. And now we're moving on to our next wonderful performer, who has been one of my big influences, and who is still kind of at the very forefront of the Yiddish song in the world, a fantastic singer and composer of new Yiddish song, Yefim Черный from Moldova. Спасибо большое. Я скажу по-русски очень коротко. Это один куплет из песни, из цикла, который мы готовим уже долгое время, переводы бессарабских песен, молдавских бессарабских песен на идиш, которые переводит для нас замечательный поэт Мойше Лемстер, наш земляк, живущий в Израиле. Один куплет. Fima is going to sing just one verse from the song, from the cycle that they're working on, and the text is from, is it from Moldovan to Yiddish? By Moshe Lemster. Lemster. Grüne Blätter, der Reusen, starb noch dir, ihr starb. Voll mit Schein die Welt, die Größe, starb noch dir, ihr starb. Sie ist der Himmel blau und klar, bin verliebt in dir bis gar. Auf Jane, 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 starb noch dir, ich starb. Sie ist der Himmel blau und klar, bin verliebt in dir bis gar. Auf Jane, 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 starb noch dir, ich starb. Beautiful. Спасибо, Фимочка, дорогой. Thank you very much. So let's take a breath and go all the way to the other side of the world, to the other side of the globe, and let's welcome Nicole Boge. Where are you, Nicole, дорогая? From I'm here, Polina. Yes, thank you and Fima so much for this occasion and for all your efforts. I hope you are listening to me. Yes. Okay, because your face was kind of funny. Still, yes, I'm at the bottom part of the world, and there is Yiddish life here. And I'm trying, I've been trying for the last 10, 12 years to be involved in bringing Yiddish songs to South America and to Brazil especially. And so we have this festival called Festival, and we're offering you, to entice donations for the artists, we're offering you 3 copies of the CD, the 10-year CD with all these artists that you're listening to. Most of them have come to Brazil, have been here and have given us a track, which is in this CD. So please donate. The next 3 donors will receive a copy of the CD. Polina and I will coordinate this with the 3 donors. Thank you. Now, a Venezuelan folk song translated into Yiddish, just to give us a time of South America and Yiddish song. Meine grüne Fegelach, die kennen dich nicht weinen. Meine grüne Fegelach, die willst nicht sehen, die Tränen. Meine grüne Fegelach, die kennen dich nicht weinen. Meine grüne Fegelach, die willst nicht sehen, die Tränen. Oi, 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 ich habe nur ein Leben. Meine grüne Fegelach will mir nehmen weg. Oi, 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 ich habe nur ein Leben. Meine grüne Fegelach will mir nehmen weg. Pajarillo verde, como no quiere que llore. Pajarillo verde, como no voy a llorar. Pajarillo verde, como no quiere que llores. Pajarillo verde, como no voy a llorar. Ay, 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 si una sola vida tengo,
pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. You will hear more on my presentation coming soon. I don't know when, but thank you very much, Nicole. We'll arrange, please follow our schedule for who is performing when, and Nicole will be singing for us as well. Thank you. Yay, now let's go a little bit closer to Great Britain. Rachel Weston from Great Britain. Are you here, Rachel? I'm here. Hi, everybody. Polina, my love, you'll be pleased to know that I've set myself a stopwatch so that I don't go over 2 minutes. I've already done 7 seconds. 10 seconds. First of all, thank you. Gratitude to everybody who's here and everybody who's contributed to making this an event. It's a pleasure for me to meet people and see people that I haven't met before. So to everyone who I don't know, hi. So I'm training to be a chazan, a cantor. And like the work of Cantor Jeff and Sveta and all these people who are sort of making these beautiful connections between, or not making them, like fleshing out these connections between Chazanut and Yiddish song, I wanted to kind of contribute something of that ilk. So this is a recent Yiddish poem written by Alan Galford from, well, American, but from Edinburgh, living in Edinburgh. And this poem was set to music by the Yiddish Song Project, also from Edinburgh, and the tune is Tanchum Portnois Eitz Chaim Hi, which is sung in the synagogue when the Torah is put back into the ark. In der Nacht in Avion Ibn Atlantik, ich bin schlaflos, ich lern sich Mameloschen. Ich arbeit und such nach Werten, 33.000 Fies unter mir auf der Schiff von ein anderer Jahrhundert. Seht mein Bobe die Licht, seht mein Bobe die Licht, seht mein Bobe die Licht von Amerika. Sie warf durch Mameloschen in Okean, rein die Werte fließen und fließen über ein Wasser, durch die Wolken, durch die Jahre. Ich such sie suchen mich, ich such sie, seht mein Bobe die Licht von Amerika. Thank you. Oh, unbelievable. Дорогие зрители, аплодируйте нам громче и громче, мы тогда услышим и за стеклом ваши аплодисменты и вашу поддержку. Пишите нам только хорошее в интернет. Разве мы такие... Stay in touch, so clap to us, Fima is saying, but let me add that you can get in touch with us on our Facebook and through our website. Идемте дальше. Потрясающая, легендарная Джудит Бреслер, которую многие знают из нас как прекрасную певицу и солистку консерватории Klezmer Band. Джудит Бреслер. Два слова. Judith Bresler. Unmute. Great. Hi. I'm so happy. Hi. It's a pleasure to be here with you all today. Thank you for inviting me. Born in Brooklyn, raised in Queens, I transplanted myself to Massachusetts back in the early 70s. I'm a founding member of the Klezmer Conservatory Band. 2 years ago, I was teaching up at Klez Canada, and a great friend, one of the linchpins of the Boston Workers Circle, Linda Gritz, came to me to work on this song, and I was taken with it. It's an Arkadi song called Zay Freilach, and it's helped me get through the last year. I lost my best friend, passed away very suddenly just over a year ago. My sister's been dealing with serious cancer issues, and this song says, you've got to be happy
wipe away your tears. You shouldn't know from any more sorrow. And if life loses its shine, may memories sustain you. And through this time of COVID, this song has sustained me, and it has sustained me in coming to grips with my grief and moving on. So, sei freilich. Sei freilich, für Scheuß a Tränen leid nicht mehr, sei freilich. Sollst du mir nicht wissen von kein Sar, sei freilich. Das Leben bleibt noch dein. Und soll das Leben dann werden die Schein, sollen sich Reines lindern dein Pein, mag das Herz in dir zerrissen sein. Freilich sollst du sein, und soll das Leben an die Schein, sollen sich Reines lindern dein Pein, mag das Herz in dir zerrissen sein. Freilich sollst du sein. Thank you, Wow. Thank you. And thank you for being with us today, coming and singing for us. Thank you so much. Я хочу представить, и Полина где-то приведет, знаковую фигуру, знаковую личность, знакового человека во всем последние 10 лет, 20 лет, 30 лет движения идишской песни. One of the biggest figures in the last decade, definitely, in the Yiddish song of the world. А это Jeff Warshauer. Thank you so much. Спасибо большое. This is amazing. Thank you to you guys. And it's such a pleasure. It's so funny because here's this awful virus which is keeping us apart, and yet due to the efforts of people like Polina and Fima, we're closer together in some ways, and it's so great, especially the Russian speakers, to see you guys and hear you guys. So there's a danger here. I'm both a Jewish male and a cantor, so I have to stop myself from talking too much. That's very hard for me. This is a song about Havdalah and Dave Taras, two of my favorite things. It's the traditional Havdalah end of Shabbat text, end of Shabbos text in Lashon Kodesh, liturgical Hebrew, and I've sort of married it to niggin that Dave Taras made very famous, called Dem Triske Rebens Chossid, and I added some Yiddish words. Shavua Tov, a gute Woch mit Hatzlocha and Bracha, mit Mazel and mit Chen. A good week, success, blessing, luck, and grace. Hamavdil ben kodesh l'choil. Chatoy seinu hoyim choil. Zareinu v'chaspeinu yarbe kachoil. V'chakoy chavim balayla. Yoim pono kitzel tomer. Ekra lo kel lai mer, o mashoy mer asavay ker v'gam v'layla. Shavuot va gute Woch, ay a gute Woch. Mit Hatzlocha und Broche, mit Mazel und mit Chen. Azise Woch v'nohimar amen. Shavuot va gute Woch, ay a gute Woch. Mit Hatzloche und Broche, mit Mazel und mit Chen. Azise Woch v'nohimar amen. Thank you so much. Yeah. Let me just introduce people.
Фимочка, 2 еще человека, so stay with us, wait to go to the bathroom, we will be done after 2 more. Thank you, Josh. Well, maybe Zhenya Lopatnik will come back, maybe 3 people, no. 2 слова. Я не знаю, как для вас, дорогие исполнители, я не знаю, как для вас, дорогие зрители и слушатели. Для меня лично эти почти 2 часа прошли на одном дыхании. И я сейчас уверен, слышу вздох сожаления, что скажу, что еще 2 исполнителя осталось сегодня. Я прошу Полину перевести на английский язык. We are sad that this is ending, but we have 2 more people to sing. Yeah, so but hope see you on Wednesday. И now я сейчас хочу представить прекрасного нашего друга. Мы прилетели в Прибалтику, и сейчас в эфире удивительный певец и автор песен, и мастер на все руки. Я знаю, он гитару сделал сам, вы увидите это. Тимур Фишель, город Таллин. Here's a wonderful singer from Timochka, from Estonia, from Tallinn. He makes guitars himself, and he sings beautifully. Go. Shalom Aleichem, Teire Freund. Es ist Azab in Hanoi, Eichzenen. Ich liebe zu singen verschiedene Lieder auf Yiddish. Hello, dear friends. It's a so big subject to see you. I play guitar and sing some different styles of Yiddish songs. Now I'll sing a short piece of very popular song of poetry of Isaac Manger. It's a little short piece of that song. Gelosen die Mames allein in der Reim, das Stiebel verlatet mit der Rochen Leim. Du spiel mir, Zigeuner, spiele mir ein Lied, spiele mir und spiel mir und wer gar nicht mit, Bravo, Tima. Bravo, great. Polina, am I right? Now we have to present the last performer for today. This is absolutely right, but before we do that, let me just remind you that these sessions will be, not these, but solo performances will be on Wednesdays and Sundays on Facebook. Please follow us on Facebook on our webpage. If you have any questions, please write on Facebook or via our website. If you want to donate some money to this project, to these wonderful people, we all want to earn tons of money here because Yiddish music is really making us rich. Please see our fundraiser on Facebook or our fundraisers on the webpage. We also have quite a few Jewish organizations and non-Jewish festivals, organizations supporting us, but supporting us as a kind of promotional view. So thank you to them. Okay. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что наши концерты будут проводиться вот на этой же платформе. Вы можете всегда найти координаты лайвстрима в Фейсбуке на нашем сайте. По средам и воскресеньям в 7 часов будет 2 сета по 45 минут. Вы все еще можете отправлять ваши пожертвования и посмотреть, как это делается, тоже войдя на наш веб-сайт. Мы благодарим вас за то, что вы пришли, мы надеемся, что мы вас не разочаровали. Во всяком случае, вы нас точно, потому что вдохновление у нас было хоть отбавляй. Спасибо огромное всем нашим и из России, из Америки, из Франции, из Германии, и Бразилии, отовсюду, кто пришел. Будьте счастливы, спасибо, что вы отозвались. Будем идти дальше. И сейчас я объявляю
последнюю на сегодня так сложилось исполнительницу Vivi Lux из Great Britain, из Великобритании. Vivi, hello. It's all yours, Vivi. Hello, thank you. Es ist ein großes Vergnügen zu sein. Du helpst me? Can you hear me? Yeah. Right, great. So I'm a historian, and I'm a historian of the Jewish East End, and I write books and articles about it. But where it comes from is it comes from the Yiddish sources, and what better Yiddish source than Yiddish songs? And the Yiddish songs that were written about the East End tell us fantastic things about what was going on there. Many of them were from the turn of the century, and their lyrics in books and song sheets, and there's no music. So what I've done is I've created some music to these. But what are they about? I'm going to give you two snippets of different songs. So the first one we've got is it's about there's lots of union songs and about equality and that people should be equal. And this is a satirical song about, yeah, we're all equal, aren't we? If we've got rich or if we're poor. It's by Morris Winchevsky. The lyrics. Ja, wir seien alle einig, sie mir haben viel, sie wenig. Und wir seien alle Brüder, und wir dürfen finden Sieder. Sei mir schneiden Pantalones, sei mir schneiden ob Coupones. Einig sind alle mir, gleich der Revier mit dem Gewehr. Ja, la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. And if you want to know why that's a melody you already know, that little bit, tune in later. So apart from that sort of material, there's also lots and lots of material from the music halls, and they give us loads of history. And one of the really interesting things is how immigrants then acculturated. And it's hard to acculturate to a new country and to get to know those customs. And the song says, don't ask silly questions, you're not gonna get it. Frag nicht kein Katjanes, es ist England. Was teug mir die Tanes? Es ist England. Am a Dienele, a Schmattinke, oi weis is a Tattinke, alles ist kapoja du gestellt. Frag nicht kein Katjanes, es ist England. And one of the interesting things, very quickly to say, is that when you write songs to old material, it's really quite hard if you don't want to move back into the past, but you want to take from the past and you want to make it say something today because it's universal themes. So I will also be discussing that. Thank you. That's amazing. Thank you very much, Vivi. Here is history, here is connection, here is songs, here is culture. I guess we're wrapping up right now. So let me thank you, absolutely everyone who is here today with us, all you wonderful singers. And thank you, our beautiful audience on Facebook. Please do share the news. Come and see us every Wednesday, every Sunday. Will be fantastic, a fantastic run of solo slots. I will translate to Polina if you finish this part of your talking. May I? Yeah, sure. Мы будем петь много, немножко рассуждать о путях развития еврейской песни, что указано на нашем сайте, на нашей теме. И мы как будто прикоснулись друг к другу с нашими друзьями, певцами, только что на расстоянии, но прикоснулись. Это важно в эпоху коронавируса. Именно это сказала Полина на английском языке. Мы вас любим, дорогие друзья и зрители, и очень надеемся скоро встретиться наяву и снова спеть на идиш, и поговорить на идиш, и порассуждать о песне на идиш. I finished. We love you all. Thank you very much. I'm going to unmute us all and let's give ourselves a big round of applause and then we will end the meeting with lots of love. Thank you, everyone. Thank you. Yay! Thank you.